Ändå min familj gjorde mig till min skramliga styvsysters heltidsvårdare. De behandlade mig som smuts, så jag förstörde dem dubbelt så hårt. När min mamma gifte sig med Paul för 3 år sedan var jag glad att hon hade hittat någon efter att pappa dog. Paul verkade snäll nog och kom med en 16-årig dotter som hette Olivia, som hade suttit i rullstol sedan en bilolycka när hon var 8. Mamma sa att vi skulle bli en perfekt blandad familj och att jag äntligen skulle få den syster jag alltid velat ha. Jag var 18 och skulle precis börja på universitetet, men mamma övertygade mig att ta ett sabbatsår för att hjälpa alla att anpassa sig. Hon sa att Olivia behövde tid för att vänja sig vid nya människor och att det skulle hjälpa att ha en styvsyster i hennes ålder. Vad hon inte nämnde var att hon med hjälp menade att bli Olivias obetalda heltidsvårdare. Den första veckan efter att de flyttat in meddelade Paul att Olivias tidigare hjälpmedel var för dyrt nu när de hade mig. Han hade redan sagt upp hennes tjänst och förväntade sig att jag skulle ta över omedelbart. Jag hade ingen utbildning eller erfarenhet, men Paul sa att det inte var svårt. Jag behövde bara hjälpa henne med förflyttningar, toalettbesök, påklädning och att se till att hon åt sina specifika måltider vid de angivna tiderna. När jag sa att jag inte visste hur man gjorde något av det på ett säkert sätt, sa han att jag skulle lista ut det. Mamma backade upp honom och sa att det här var vad familjer gjorde för varandra. Olivia verkade snäll till en början, tackade mig för hjälpen och bad om ursäkt för att jag var en börda. Men när hon insåg att jag var fast förändrades allt. Hon krävde att jag skulle vakna 5 på morgonen för hennes första toalettbesök. Sedan skällde hon ut mig för att jag var långsam. Hon insisterade på specifika kläder. Sedan skrek hon att jag klädde henne fel. Hon kastade sin frukost på golvet om den inte var precis den temperatur hon ville ha. Och sedan sa hon till Paul att jag hade vägrat att mata henne. Och Paul trodde på varje ord eftersom hans stackars funktionshindrade dotter omöjligt kunde ljuga. När jag försökte säga till mamma att Olivia var grym, sa hon att jag behövde förstå att Olivias liv var hårt och att det var naturligt att bete sig illa. När Olivia berättade för mig att hon önskade att jag skulle dö i en bilolycka så att jag skulle veta hur hon kände, sa mamma att hon bara bearbetade traumat. När Olivia medvetet välte min laptop medan jag sökte till onlinekurser och förstörde mina ansökningar, sa Paul, olyckor händer och jag borde inte lämna elektronik där Olivia kunde nå den. Allt inom Olivias radie var tydligen mitt fel. Det värsta var att Olivia var fullt kapabel att göra det mesta själv. Jag kunde se henne förflytta sig till sin stol ensam när hon trodde att jag inte tittade. Sedan skrek hon på hjälp i samma sekund som hon hörde fotsteg. Hon kunde sträcka sig efter saker på höga hyllor i sitt rum, men påstod att hon inte kunde äta själv framför sin pappa. Hon hade full överkroppsstyrka och kontroll, men spelade helt hjälplös när det gynnade henne. Hon rullade sig till badrummet på natten, men under dagen var jag tvungen att knuffa henne överallt. Efter 6 månader var jag utmattad och deprimerad. Jag hade missat kolleginskrivningen, tappat kontakten med vänner för att jag inte kunde lämna huset och tillbringat varje dag med att bli verbalt kränkt av Olivia, medan mamma och Paul levde sina bästa liv. De gick på dejtkvällar medan jag stannade hemma. De åkte på helgresor medan jag tog hand om Olivias vård. De tackade mig för att jag var en så bra syster och gick sedan iväg i timmar. En dag kom Olivias sjukgymnast, Ann, för hennes månatliga kontroll. Olivia gick omedelbart in i hjälplöst tillstånd och hävdade att hon hade förlorat rörlighet sedan förra besöket. Han började testa sin rörelseomfång, och Olivia misslyckades med alla tester och betedde sig som om hon inte ens kunde greppa en penna. Han såg orolig ut och sa att hon skulle behöva öka antalet sessioner. Efter att han gått skrattade Olivia och sa att det var för enkelt. Att vårdpersonal var idioter som trodde på någonting. Hon visste inte att han hade glömt sin telefon och kom tillbaka för att hämta den precis i tid för att höra allt genom dörren. Han knackade och bad att få prata med mig enskilt. Hon hade varit Olivias terapeut i 5 år och visste exakt vad Olivia var kapabel till. Hon sa att hon misstänkte att Olivia manipulerade människor, men hade aldrig haft bevis för det nu. Hon frågade om min situation och jag bröt ihop och berättade allt för henne. Annes ansikte blev mörkare med varje detalj. Hon frågade om jag visste att det som hände var olagligt. Att använda en outbildad person för medicinsk vård var försummelse. Att tvinga mig att ge heltidsvård utan lön var utnyttjande. Olivias falska hjälplöshet var medicinskt bedrägeri eftersom Paul begärde invaliditetsbidrag för behov som Olivia faktiskt inte hade.
Han sa att hon var en obligatorisk anmälare och var tvungen att lämna in detta till vuxenskyddsmyndigheten. Inom en vecka dök en utredare upp. Olivia gick in i sin hjälplösa handling, men utredaren hade Annes rapporter som visade Olivias verkliga förmågor. Den testade Olivia själva och ersappade henne med att använda förmågor hon påstod sig inte ha. De intervjuade mig separat och jag berättade för dem om övergreppen, det obetalda arbetet, de missade utbildningsmöjligheterna. De tog fram Olivias journaler och hittade avvikelser överallt. Utredaren drog fram en tjock anteckningsbok och klickade med pennan. Vivian Torres hade en allvarlig blick som fick min mage att vrida sig. Hon bad mig beskriva en typisk dag med Olivia. Från morgonen tog jag ett djupt andetag och började prata om väckningssignalerna 5:00. Varje morgon skrek Olivia efter mig genom väggen mellan våra rum och påstod att hon behövde gå till badrummet just då. Jag stapplade upp ur sängen halvsovande och hjälpte henne att flytta från sängen till rullstolen, trots att jag hade ersäppat henne med att göra det själv många gånger när hon trodde att ingen tittade. Sedan kom frukosten, som måste ha exakt rätt temperatur, annars kastade hon den på golvet och sa till Paul att jag svälte henne. Jag beskrev hur hon krävde specifika kläder och sedan skrek att jag klädde henne fel oavsett vad jag valde. Hur hon välte saker och skyllde på mig. Hur hon sa att hon önskade att jag skulle dö i en bilolycka precis som hon. Vivians penna rörde sig snabbare över sidan medan jag pratade, hennes mun blev snävare för varje detalj. Jag berättade för henne om hur hon såg Olivia sträcka sig efter saker. Kunde äta själv vid middagen. Om att se henne rulla sig till badrummet vid midnatt och sedan skrika på hjälp för att flytta sig 3 meter under dagen. Om den bärbara datorn hon medvetet förstörde när jag försökte ansöka till onlinekurser. Vivian ställde specifika frågor om hur ofta jag såg Olivia göra saker ensam kontra när hon påstod sig vara hjälplös. Jag sa att det hände flera gånger varje dag. Hon förflyttade sig, sträckte sig efter saker, rullade runt självst, men i samma sekund som hon hörde fotsteg blev hon slapp och hjälplös. Vivian skrev ner allt, hennes uttryck blev mörkare för varje svar jag gav. När hon var klar med anteckningarna förklarade Vivian vad som skulle hända härnäst. Hon skulle göra överraskande besök för att observera Olivias faktiska förmågor jämfört med vad Paul rapporterade till funktionsnedsättningstjänsten. Besöken skulle vara oanmälda, så Olivia kunde inte förbereda sin hjälplösa handling. Vivian behövde också granska alla Pauls ersättningsanspråk som gick tillbaka år och jämföra dem med Annes professionella journaler. Hon sa att avvikelserna i de medicinska journalerna redan var allvarliga, men om hon kunde dokumentera att Olivia utförde uppgifter som Paul påstod att hon inte kunde göra, skulle det bevisa bedrägeri. Hon frågade om jag förstod att den här utredningen kunde leda till åtal mot Paul. Jag nickade och kände en konstig blandning av lättnad och skräck. En del av mig ville att han skulle ta konsekvenserna för vad han hade gjort mot mig. En annan del var rädd för vad som skulle hända med vår familj. Vivian måste ha sett något i mitt ansikte eftersom hon sa att det inte var mitt fel, att jag var offret här, inte personen som orsakade problem. Hon lovade att hålla mig uppdaterad och sa att jag skulle dokumentera allt annat jag bevittnade. Sedan gick hon och jag satt där och undrade om jag bara hade sprängt hela mitt liv. 2 dagar gick där allt kändes normalt men fel. Olivia agerade vänligt och hjälplöst som alltid när Paul var i närheten. Mamma fortsatte att fråga om jag var okej, men jag kunde inte berätta för henne vad som hände. Sedan, 7:00 på morgonen den 3:e dagen, ringde det på dörren. Jag var i köket och gjorde Olivias specifika frukost när jag hörde Paul öppna dörren. Vivians röst gick genom huset och sa att hon var där för en uppföljande observation. Paul lät förvånad men försökte verka välkomnande. Jag hörde fotsteg gå upp för trappan mot Olivias rum. Mitt hjärta började rusa. Jag ställde ner pannan och smög mig mot trappan. Tyst. Vivians röst kom från Olivias dörröppning, lugn och professionell, och sa att hon behövde observera Olivias morgonrutin. Sedan hörde jag Olivias röst, sömnig och förvirrad, fråga vad som hände. Paul försökte säga att Olivia behövde avskildhet för sin morgonförflyttning. Men Vivian sa att hon var här specifikt för att dokumentera förflyttningsförmågan. Det var tyst i några sekunder. Sedan hörde jag hjul röra sig över golvet. Mer tystnad. Vivians röst skar igenom skarpt och tydligt och sa för protokollet att hon just hade sett Olivia förflytta sig från sängen till rullstolen utan någon som helst hjälp. Olivia gav ifrån sig ett litet flämtande ljud. Paul började prata snabbt,
Hans ord vällde över varandra. Jag rörde mig närmare trappan och såg Vivian stå i Olivias dörröppning med telefonen framme och ta bilder. Olivia satt ställfrusen i sin rullstol, ansiktet helt vitt. Hon hade blivit ertappad med att göra precis det jag hade beskrivit, och hon visste det. Paul började med denna förklaring om bra dagar och dåliga dagar. Han sa att Olivias tillstånd varierade, att hon ibland hade mer styrka och rörlighet än andra gånger. Vivian såg inte imponerad ut. Hon drog fram papper ur sin väska och läste direkt från Pauls bidragsansökningar. Enligt hans officiella rapporter till funktionsnedsättningstjänsten behövde Olivia total assistans vid alla förflyttningar hela tiden på grund av fullständig svaghet i överkroppen. Hon kunde inte röra sig från säng till stol utan fullt fysiskt stöd från en vårdgivare. Det var Pauls exakta ord från blanketter han hade skrivit under för 3 månader sedan. Vivian tittade på Olivia, sedan på Paul, sedan tillbaka på sin telefon, där hon just hade spelat in en video av Olivia när hon gjorde en perfekt självständig förflyttning. Hon sa att avvikelsen nu var dokumenterad med foton, video och tidsstämplar. Pauls ansikte blev rött. Han försökte säga att blanketterna var gamla, att han kanske hade överdrivit Olivias behov av misstag, att han inte förstod all medicinsk terminologi. Vivians ansiktsuttryck förblev helt neutralt. Hon sa att hon skulle skicka in denna dokumentation till bedrägeriutredningssäten tillsammans med sina andra fynd. Sedan bad hon om att få prata med mig privat. Paul såg ut som om han ville bråka, men Vivians ton gjorde det tydligt att det inte var valfritt. Hon följde mig ner till köket och stängde dörren. Vivian satte sig mittemot mig vid köksbordet och frågade om laptopen som Olivia förstört. Jag kände hur allt jag hade haft i mig i månader började spricka upp. Jag drog fram den trasiga enheten ur lådan där jag hade förvarat den och visade henne den krossade skärmen och den böjda ramen. Mina händer skakade när jag förklarade hur jag hade fyllt i ansökningar till onlinekurser och försökt rädda någon form av utbildning efter att ha missat ordinarie universitetsregistrering. Olivia hade rullat fram bredvid mig, tittat på vad jag gjorde och frågat vilka skolor jag sökte till. Jag hade varit dum nog att berätta det för henne, upphetsad över att hon verkade intresserad. Sedan hade hon tagit laptopen från bordet och kastat den på golvet och sagt att om hon inte kunde gå i vanlig skola, så borde jag inte gå till någon av dem. Skärmen splittrades och alltihop slutade fungera. När Paul kom hem och såg den grät Olivia och sa att jag hade lämnat den där hon kunde nå den, att hon av misstag hade vält den när hon försökte hämta en bok. Paul trodde henne omedelbart och skrek åt mig för att jag var slarvig med mina saker. Han sa att jag borde ha vetat bättre än att lämna elektronik i Olivias radie. Jag började gråta medan jag berättade detta för Vivian. All ilska och frustration vällde fram. Hon lät mig prata och antecknade hela tiden. När jag var klar frågade hon om jag fortfarande hade några av antagningsbeskeden från universiteten som hade erbjudit mig platser för 18 månader sedan. Jag sa att de fanns i mitt rum. Hon bad mig hämta dem. Jag sprang upp, tog mappen jag hade gömt under min madrass och tog ner den igen. Vivian fotograferade varje brev, varje stipendieerbjudande, varje möjlighet jag hade missat. Nästa morgon ringde Vivian till min gamla gymnasium. Hon pratade med studievägledaren som hade hjälpt mig med ansökningar under sista året på gymnasiet. Jag hörde inte hela samtalet, men Vivian berättade efteråt att skolan bekräftade allt. De hade register över mina betyg, mina testresultat och mina antagningar till universitetet. Studievägledaren kom ihåg mig specifikt för att jag hade fått flera stipendieerbjudanden och alla förväntade sig att jag skulle göra bra ifrån mig på universitetet. Sedan slutade jag plötsligt svara på mejl och telefonsamtal direkt efter examen. Studievägledaren hade försökt kontakta mig flera gånger, men fick aldrig svar. Nu förstod hon varför. Vivian lade till den här dokumentationen i sin växande fil. Hon sa att tredjepartsverifiering av mina förlorade möjligheter gjorde fallet med utnyttjande starkare. Det här var inte bara jag som påstod att jag hade missat universitetet. Detta var bevis från officiella källor på att jag hade haft en tydlig väg till högre utbildning som förstördes efter att Paul gjorde mig till Olivias vårdare. Varje bevis fick situationen att se värre ut för Paul. Och jag kunde se Vivens beslutsamhet växa med varje ny detalj hon avslöjade. 4 dagar efter överraskningsbesöket tog Vivian med sig någon ny till huset. Han hette Raymond Torres och han var en finansiell utredare som specialiserade sig på bedrägerier inom sjukersättning.
Han hade samma allvarliga uttryck som Vivian och bar en portfölj full av dokument. Paul såg nervös ut när de båda dök upp tillsammans. Raymond förklarade att han hade granskat Pauls ansökningar om invaliditetsersättning 5 år tillbaka i tiden, sedan Olivia började få stöd. Han hade jämfört Pauls rapporterade vårdbehov med standardriktlinjer för stöd och funnit oroande mönster. Enligt Pauls ansökningar behövde Olivia vård dygnet runt för grundläggande dagliga aktiviteter. Hon kunde inte förflytta sig, inte klä på sig själv, inte laga mat, inte utföra någon uppgift utan direkt fysisk assistans. Baserat på dessa rapporterade behov fick Paul maximalt stöd varje månad. Raymond hade beräknat det totala beloppet som hon mottagit under 5 år. Han sa inte siffran högt just då, men hans ansiktsuttryck gjorde det tydligt att beloppet var betydande. Han sa att han behövde jämföra Pauls ansökningar med journaler och terapeutbedömningar för att avgöra om de rapporterade vårdbehoven matchade Olivias faktiska förmågor. Paul försökte säga att Olivia verkligen behövde all den hjälpen, att han inte skulle ljuga om sin dotters tillstånd. Raymonds svar var kallt och professionellt. Han sa att bevisen skulle tala för sig själva. Han anlände senare samma dag med 5 års sjukgymnastikjournaler. Hon hade organiserat allt efter datum med detaljerade anteckningar från varje bedömningstillfälle. Vivian och Raymond spred ut dokumenten över vårt matbord medan han förklarade vad varje rapport visade. Vid varje enskild utvärdering hade han dokumenterat Olivias faktiska fysiska förmågor. Journalen visade konsekvent överkroppsstyrka, full rörelseomfång i armarna, förmåga att greppa föremål och förmåga att bära sin egen vikt under förflyttningar. Han hade flera gånger noterat att Olivia var kapabel till självständiga förflyttningar med korrekt teknik. Hon hade observerat Olivia sträcka sig efter föremål, manipulera föremål och utföra uppgifter som krävde betydande styrka och koordination. Han pekade på specifika poster där hon hade rekommenderat Olivia att öva på självständiga boendefärdigheter eftersom hon hade den fysiska förmågan att göra dem. Den medicinska dokumentationen motsade direkt allt Paul hade rapporterat till funktionsnedsättningstjänsten. Där Paul hävdade att Olivia behövde total assistans visade Annes professionella journaler att Olivia utförde uppgifter självständigt. Där Paul sa att Olivia inte hade någon överkroppsstyrka och dokumenterade full styrka och rörlighet. Skillnaderna var inte små skillnader i tolkning. De var fullständiga motsatser. Vivian och Raymond tog bilder av varje relevant sida. Han sa att hon skulle vara villig att vittna om vad hon hade observerat under åren om fallet gick till domstol. Paul satt i hörnet av rummet med blekt ansikte och såg sina lögner avslöjas, ett dokument i taget. Raymond avslutade sina beräkningar den kvällen. Han kallade in Vivian och mig i köket för att granska sina resultat. Han hade lagt ihop varje invaliditetsersättning som Paul fått under 5 år baserat på påståenden om att Olivia behövde maximal hjälp med dagliga aktiviteter. Totalen uppgick till $73,000. Raymond förklarade att om Paul korrekt hade rapporterat Olivias förmågor skulle ersättningsbeloppet ha varit betydligt lägre, förmodligen runt $20,000 för samma tidsperiod. Skillnaden mellan vad Paul hävdade och vad Olivia faktiskt behövde var $53,000. Det var inte ett mindre fel eller missförstånd. Det var systematiskt bedrägeri under flera år. Raymond sa att beloppet kvalificerades som grovt bedrägeri snarare än ett förseelse. Anklagelserna skulle vara allvarliga och om han dömdes skulle Paul kunna få fängelsestraff. Han skulle också behöva betala tillbaka hela $73,000 i bedrägliga ersättningar. Vivian frågade om jag förstod vad det här betydde. Jag nickade och kände mig avdomnad. Min styvfar hade stulit pengar från funktionsnedsättningar genom att ljuga om sin dotters behov och han hade tvingat mig till obetalt arbete för att få de lögnerna att se verkliga ut. Hela omfattningen av vad han hade gjort började äntligen bli klar och det var så mycket värre än jag hade insett. Sebs mamma kom hem från jobbet medan Vivian och Raymond fortfarande var där. Hon såg alla dokument utspridda över bordet och frågade vad som hände. Vivian förklarade att detta nu var en formell utredning om funktionsnedsättningsbedrägeri och arbetskraftsexploatering. Mammas ansiktsuttryck visade sig i ungefär 10 olika former. Förvirring, chock, ilska, rädsla. Hon frågade vad jag hade med allt detta att göra. Vivian sa att jag var huvudvittnet och offret för utnyttjandet. Mamma vände sig mot mig med denna sårade blick som om jag hade förrått henne genom att prata med utredarna.
Jag kände ilska stiga upp i mitt bröst. Jag frågade henne om hon på allvar inte visste vad som hade hänt de senaste 18 månaderna, om hon verkligen inte märkte att jag hade blivit Olivias obetalda tjänare medan hon och Paul gick på dejter och resor. Mammas ögon fylldes med tårar. Hon sa att hon visste att jag var olycklig, men trodde att jag bara höll på att anpassa mig till den nya familjesituationen. Vivian frågade direkt om mamma hade bevittnat några av Olivias verbala övergrepp mot mig. Mamma tvekade, men erkände sedan att hon hade hört en del av det. Hon sa att Olivia ibland sa grymma saker, men Paul övertygade henne om att det var normalt tonårsuppträdande. Vivians ansiktsuttryck hårdnade. Hon frågade om mamma tyckte att det var normalt för en tonåring att säga till sin styvsyster att hon önskade att hon skulle dö i en bilolycka. Mamma ryckte till. Hon sa att Paul sa till henne att Olivia bearbetade trauma och att jag behövde ha tålamod. Vivian stängde sin anteckningsbok och sa att möjliggöra övergrepp, även indirekt, också hade konsekvenser. Mamma började gråta hårdare och sa att hon inte insåg att det var så illa, att hon trodde att hon hjälpte alla att anpassa sig, men hennes ursäkter lät tomma även för mig. Hon hade valt att tro på Paul framför sin egen dotter, och nu höll allt på att falla samman på grund av det valet. Vivian vände sig tillbaka till mamma och förklarade med platt röst att det inte bara var dåligt föräldraskap att tvinga en otränad 18-åring att ge komplex medicinsk vård. Det var försummelse av både mig och Olivia eftersom ingen av oss hade skydd om något gick fel under förflyttningar eller medicinska behov. Mammas ansikte föll ihop och tårar började rinna ner för hennes kinder. Hon sa att hon inte insåg att det var så allvarligt, att Paul sa till henne att jag bara behövde hjälpa till med grundläggande saker. Vivians uttryck förändrades inte alls. Hon hade uppenbarligen hört många ursäkter från föräldrar som blundade för vad som hände i deras egna hem. Hon stängde sin mapp och sa att utredningen skulle fortsätta oavsett vad mamma påstod sig veta eller inte veta. Nästa morgon dök en stämningsman upp vid dörren med officiella papper till Paul. Jag var i köket och gjorde frukost när det ringde på dörren. Paul svarade och kom tillbaka in i rummet med ett kuvert som blev rött i ansiktet. Han slet upp det och läste brevet inuti. Sedan riktades hans blick mot mig av ren ilska. Han började skrika att jag förstörde hans familj och förstörde Olivias framtid, att sjukersättningen var inställd i avvaktan på utredning och att vi skulle förlora allt på grund av mina lögner. Hans röst blev högre för varje ord och han rörde sig mot mig med knutna nävar. Jag lutade mig mot disken och kände hur mitt hjärta slog i bröstet. Sedan kom Vivians röst från dörröppningen och frågade om det var något problem. Hon hade kommit för ett uppföljningsbesök och hörde Paul ropa utifrån. Hon ställde sig mellan oss och sa mycket lugnt till Paul att hot och skrämsel skulle förvärra hans situation avsevärt. Pauls mun öppnades och stängdes, men inget ljud kom ut. Vivian sa att hon skulle lägga till vittneshot till sin rapport. Paul vände sig om och gick ut ur rummet utan ett ord till. Vivian tittade på mig och sa: vi behövde få ut mig ur det huset omedelbart. Hon ringde ett telefonsamtal där i köket och inom 2 timmar kom en socialarbetare för att hjälpa mig packa. Jag kastade kläder och personliga tillhörigheter i sopåsar eftersom jag inte hade något riktigt bagage. Socialarbetaren fortsatte säga åt mig att ta god tid, men jag ville handla snabbt innan Paul kom tillbaka eller mamma försökte övertala mig att stanna. Att gå igenom det huset för sista gången kändes overkligt. 18 månader av mitt liv fångad i de där rummen, där jag tillgodoser Olivias falska behov medan min egen framtid försvann. Jag tog min trasiga laptop, trots att den inte fungerade längre, bara för att den representerade allt de hade tagit ifrån mig. Socialarbetaren bar mina väskor till sin bil och jag klev in utan att titta mig om. Att köra bort från det huset kändes skrämmande eftersom jag inte hade någon aning om vart jag skulle eller vad som skulle hända härnäst. Men det kändes också som att jag kunde andas ordentligt för första gången på över ett år. Socialarbetaren tog mig till ett övergångsboende för unga vuxna som åldras ur svåra familjesituationer. Byggnaden såg ut som ett vanligt lägenhetskomplex, men inuti fanns det gemensamma utrymmen och städpersonal. Mitt rum var litet med 2 enkelsängar, ett skrivbord och en byrå. Min rumskompis var redan där när jag kom. Hon hette Jamie och hon hade flyttat hemifrån vid 17 års ålder efter att hennes föräldrar sparkade ut henne för att hon var homosexuell. Hon hjälpte mig att packa upp mina sopsäckar och ställde inte för många frågor om varför jag hade dykt upp med alla mina saker på det sättet.
Under de närmaste dagarna förklarade jag mig hur programmet fungerade och presenterade mig för andra boende som hade undkommit olika dåliga situationer. Att prata med jag hjälpte mig att förstå att det som hände mig inte var normalt eller acceptabelt. Hon brukade säga saker som att fråga om jag insåg att föräldrar inte skulle tvinga sina barn till obetalt arbete eller att styvfamiljer inte skulle behandla ett barn som en tjänare. Att höra henne säga de sakerna högt fick något att förändras i min hjärna. Jag hade fått höra att jag överreagerade eller var svår så länge att jag hade börjat tro att jag kanske var problemet. 3 dagar efter att jag flyttat ut ringde Vivian och sa att hon hade bokat en tid åt mig hos en terapeut som specialiserat sig på familjeexploatering och övergrepp. Terapeuten hette Coral M. och hennes mottagning låg i en liten byggnad nära centrum. Jag tog 2 bussar för att komma dit för min första session. Coral var förmodligen i 50-årsåldern med grått hår och ett lugnt sätt att tala som fick mig att känna mig mindre nervös. Hon bad mig beskriva vad som hänt med mina egna ord utan att oroa mig för att det skulle låta organiserat eller logiskt. Jag pratade i nästan en hel timme och förklarade vårdplikterna, Olivias grymhet, Pauls avfärdande och mammas möjliggörande. När jag var klar sa Coral att det jag hade upplevt hade specifika namn. Ekonomisk exploatering eftersom jag tillhandahöll arbetskraft värd tusentals dollar utan ersättning. Arbetskraftshandel inom en familj eftersom jag tvingades till arbete jag inte kunde vägra. Känslomässig misshandel på grund av de ständiga verbala attackerna och manipulationen. Att höra dessa termer tillämpas på min situation fick mina händer att skaka. De orden fick allt att kännas verkligt på ett sätt som det inte hade gjort förut. Jag hade alltid vetat att det som hänt var fel, men jag hade inte språk för exakt hur fel det var. Coral förklarade att ge namn åt dessa upplevelser inte handlade om att få mig att känna mig som ett offer. Det handlade om att hjälpa mig att förstå att det som hänt följde mönster som påverkade många människor och att förstå dessa mönster skulle hjälpa mig att läka och skydda mig själv i framtiden. Hon sa att vi skulle arbeta tillsammans för att bearbeta traumat och återuppbygga min känsla för hur sunda relationer och gränser såg ut. Jag lämnade den första sessionen med en känsla av utmattning, men också märkligt lättad. Någon med professionell utbildning hade tittat på min situation och bekräftat att jag inte var galen eller dramatisk. Det som hände mig var allvarligt nog för att ha officiell terminologi och behandlingsmetoder. Veckan därpå fick jag ett samtal från åklagarmyndigheten där de bad mig komma in på ett möte. Åklagaren som var tilldelad fallet hette Keith Warner och han hade ett litet kontor fyllt med arkivlådor och juridiska böcker. Han skakade min hand och gestikulerade åt mig att sätta mig ner. Sedan drog han ut en tjock mapp med Pauls namn på. Han förklarade att baserat på den bevis som Vivian och Raymond samlat in, väckte staten åtal mot Paul. Han öppnade mappen och visade mig listan. Biståndsbedrägeri för de falska ansökningarna om invaliditetsersättning. Arbetskraftsutnyttjande för att ha tvingat mig till obetalt vårdarbete. Barnmisshandel för att ha försatt mig i en position att ge medicinsk vård utan ordentlig utbildning där jag allvarligt kunde ha skadat Olivia eller mig själv. Ekonomiskt utnyttjande för att ha dragit nytta av mitt obetalda arbete samtidigt som jag påstod att jag bara hjälpte familjen. Listan kunde göras lång, 2 sidor lång. Keith sa att varje anklagelse medförde potentiell fängelsestraff och att Paul också skulle behöva betala tillbaka alla bedrägerier plus ersättning till mig för förlorad inkomst. Keith förklarade att Olivia inte skulle ställas inför rätta eftersom hon var minderårig och att lagen betraktade henne som under sin fars kontroll och inflytande, men att hon skulle vara skyldig att genomgå psykologisk utvärdering och behandling som en del av lösningen av målet. Domstolen ville förstå varför hon hade deltagit i bedrägeriet och vilka insatser hon behövde för att förhindra framtida manipulativt beteende. Fokus i brottsmålet låg på Paul som den vuxne som skapade och gynnades av den bedrägliga situationen. Det var han som lämnade in de falska bidragsanspråken, avbröt Olivias professionella stöd för att spara pengar och tvingade mig in i rollen som vårdgivare. Olivias grymhet mot mig var fruktansvärd, men juridiskt sett var hon inte den som var ansvarig för det systematiska utnyttjandet. Keith frågade om jag hade frågor, och jag frågade vad som skulle hända om Paul dömdes. Han sa att Paul troligen skulle få fängelsestraff med tanke på mängden bedrägeri. Förmodligen 2 till 4 år, beroende på hur rättegången gick. Efter att ha träffat Keith var jag tvungen att bestämma om jag ville väcka talan mot Paul och mamma för den förlorade lönen och utbildningsmöjligheterna.
Brottmålet skulle hålla Paul ansvarig inför staten, men ett civilmål skulle ge mig ekonomisk ersättning för vad de hade stilit från mig. Kit hänvisade mig till Miriam Alston, en medlare i familjerätten, som kunde hjälpa mig att förstå mina alternativ och potentiella utfall. Miriam hade ett kontor i tingshuset och träffade mig nästa eftermiddag. Hon förklarade att jag i ett civilmål kunde stämma för det rättvisa marknadsvärdet av det vårdarbete jag hade utfört, plus skadestånd för de förlorade stipendiemöjligheterna och den försenade utbildningen. Hon sa att vi skulle behöva beräkna exakt hur mycket mitt arbete var värt och hur mycket min framtid hade försämrats av att jag missat universitetsregistrering. Processen skulle ta månader, och det fanns ingen garanti för att jag faktiskt skulle få några pengar, även om jag vann, eftersom Paul kanske inte hade tillgångar för att betala en dom. Men det skulle skapa en juridisk registrering av en skada som orsakats mig. Miriam tog fram en miniräknare och började räkna på siffror. 18 månaders heltidsvård till minimilön, förutsatt 40 timmar per vecka, blev cirka $45,000 i förlorad inkomst. Det räknade inte in stipendiet jag hade förlorat genom att missa högskoleinskrivningar, vilka hade varit värda cirka $30,000 under mina första 2 år. Det tog inte heller hänsyn till den känslomässiga stressen, förlorade sociala kontakter eller försenad karriärstart. Miriam sa att ett civilrättsligt mål potentiellt skulle kunna kräva $75,000 eller mer i totalt skadestånd. Hon frågade om jag ville ha tid att fundera på om jag skulle driva det vidare. Jag tittade på siffrorna och tänkte på Paul och mamma som gick på dejtkvällar medan jag var instängd hemma och tjänade Olivia. Jag sa till Miriam att jag ville gå vidare med det civilrättsliga målet. De hade stulit nästan 2 år av mitt liv och jag ville att de skulle betala för varenda dag av det. Miriam bokade in ett uppföljningsmöte nästa vecka för att påbörja pappersarbetet i det civilrättsliga målet. Jag lämnade hennes kontor och kände att jag hade tagit ytterligare ett steg mot att få dem att betala för det de hade stilit från mig. Te moni mattered, but vårt mattered mår ås till official rekord att vad det did ås vrångand had real konsekvens. I spent the next 5 days at the transitional hosing trying typa just to having me on space and me on schedule. Jag med hov me ute. Results of Olivias kaut ordered psykological evaluation. A psychologist had spent her testing her and interviewing her about her behavior. The report side Olivia had oppositional kitchen worker and introduced me to the other residents. Everyone there had left bad family situations, and nobody asked questions they didn't want to answer themselves. It felt safe enough I hadn't experienced in 18 months. 3 days after me meeting with Miriam, me von rang Vitmoms number. I started at IT for a full minute before answering. Her voice came through shocky and desperate, already crying before she got a single word out. She begged me to drop the case against Paul, saying I make to jail and they lose the house if I got convicted. She kept saying she understood the oshud, but this would destroy their whole life together. I listened to her for my but 30 seconds before I cut her off. I told her she should have told it about that before she let Paul turn me into unpaid labor for a year and a half. I told her she chose him over me every single day, and now she had to live with that choice. Then he hung up while she was still crying. My hands shook after he ended the call, but he didn't feel guilty. She had dozens of hands to protect me, and she picked him every time. And called 2 days later and asked if she could stop beat the transitional hosing tech check on me. She showed up that afternoon with a thick folder of papers. We sat in the common room, and she sprayed a documentation from every single visit she made have the house over the past 18 months. She noted me extra spoon in her records. She written observations about and teen idé gotten under me flinched when Olivia yelled. She documented dates when I had dark circles under me eyes or semed vitdravn. And so she visade she realized sooner what was really happening to me, that she suspected something was wrong, but didn't put all the pieces together until she had Olivia logging about fooling medical professionals. Looking at her notice failed validating in a way I hadn't expected. Someone had noticed the was suffering, even when me and mother pretended everything was fine. The following week, I met with the college admissions counselor at my old high school. Maris Patterson remembered me from 2 years ago when I'd been accepted to multiple schools with scholarship offers.
She pulled up me old feel and explained that I could apply for the upcoming spring semester as a gap year student. Me previous acceptance letters would help me applications since colleges kept records of students they wanted. Some of me old schoolers had opportunities were gone because they were specifically for incoming freshmen, but new ones had opened up for gap year students and transfer applicants. MRS, Patterson valke me trug till applikation and gave me a list of deadlines. She said I should write me personal essay about what I learned during me gap year, focusing on the experiences that shaped how I become. I spent the next week working on that essay. Writing a bent the past 18 months felt like pulling glass out of a wound. But I focused on what I learned about exploitation and advocacy and standing up for myself. I wrote about recognizing when someone was talking advantage of me and finding the courage to speak up even when me and family told me I was wrong. I wrote about and believing me when nobody else would on them that hanged everything. When I broke the finish head essay to MRS Patterson, she read it right there in her office. She looked up at me with tears in her eyes and said it was the most powerful essay she'd read in 20 years of counseling. She said any college would be lucky to have a student with me strength and self-awareness. Kit kallade me in for a meeting at the prosecutor's office 3 weeks after the investigation started. He had new information about Paul's lawyer trying to negotiate a plea deal. To offer us for Paul to pay back all the fraudulent benefits plus restitution to me, but had they avoid jail time with probation instead. Kid explained that the decision was partly mine since he was the victim and I wanted to know what it would be just. I sat there looking at the player offer paperwork and tweaked about Paul going on date nights while he was trapped at home serving Olivia. I tweaked about him cancelling the professional tech save money and forcing me into that rule of no training. I tweaked about him believing every Olivia told and dismissing every concern he raised. I told Kit that Paul needed a real consequence, not just paying money back. Had deliberately exploited me for 18 months and committed fraud for years before that. Money would stay to him that what he did was wrong or stop him from doing it again to someone else. Kit nodded and said he agreed completely. He rejected the player offer that same day and told Paul's lawyer they were moving forward with full prosecution. Paul would have to face trial under all prison time if convicted. The prosecutor's office sent me a copy of the reaction letter, and reading it felt like another small victory in taking back control of my life. 2 weeks later, Kit forwarded me the defiant disorder and had learned manipulative behaviors from batching Paul avoid. Consequence for lying and rule breaking. The psychologist noted that Olivia had been enabled to use her disability as an excuse for cruel behavior rather than learning healthy coping strategies. The recommendation was intensive therapy focused on accountability and developing genuine independence. Olivia would need to work with a specialist who understood both physical disability and behavioral disorders. The psychologist's report included detailed notice about Olivia's actual physical capabilities. She called transfer herself, dress herself, prepare simple meals, and handle most daily tasks without assistance. She'd been enabled to avoid these tasks through manipulation rather than genuine inability. The report said Olivia would need to rely on independence and develop healthier ways to cope with her actual limitations instead of exaggerating them for attention and control. Reading that professional confirmation of what I observed for months felt validating. I was crazy or exaggerating. Olivia really had been fucking helplessness and it had been right to speak up about it. MRS, Patterson called me in early December with news about me college applications. It had gotten accepted to 3 schools for the spring semester, including the state university that had been my original top choice. The financial aid packages weren't as generous as my original freshman scholarships had been, but between grants and work study programs, I could make it work. I did have to take some small loans, but nothing I couldn't manage with a part-time job. Looking at 2 acceptance letters felt like getting my future back after Paul had 3,000 all from me. I called MRS Patterson back and accepted the state university's offer. I då start classes in januari, only 3 semesters later than originally planned.
Kit called me again right before a Christmas with unexpected news about mum. She'd filed for legal separation from Paul after the prosecutor explained she could face Harris as an accessory if she stayed married to him during the trial. The prosecutor had told her that enabling to exploitation and benefiting from the fraudulent disability payments made her potentially liable. Mum had moved in with her sister 2 states away and filed the separation papers within a week. Kit forwarded me a letter mum had sent through her lawyer. She apologized for not protecting me and said she finally understood and badly she'd failed as a mother. The apology didn't make excuses for blaming on Elsa. It just acknowledged what she'd done wrong and said she was sorry. I read that letter 3 times trying to figure out me felt about it. The apology felt real, but it also felt too late. She'd chosen Paul over me for 18 months and only left him when her freedom was threatened. I put a letter in a drawer and didn't respond. Maybe some they'd be ready to talk to her, but that day wasn't today. Coral's office had soft lighting and comfortable chairs that made it easier to talk about hard things. When I gave her mum's letter, she read it carefully before looking up at me. She asked and the apology made me feel, and I told her it seemed real, but also convenient timing since mum only left after the prosecutor mentioned possible Harris. Coral nodded and explained that acknowledging an apology doesn't require forgiveness, especially when someone apologizes, mainly to protect themselves. She said I could recognize mum's words without letting her back into my life, that healing didn't mean pretending everything was okay now. Vi talade bant and mum had 18 months to hos me over Paul and only made that choice when her freedom was at risk. Coral helped me understand that my anger was valid, even if mum was sorry that it didn't take over her anything just because she finally admitted she was wrong. I left that session feeling lighter, like I had permission to put myself first without guilt. 6 weeks after Vivian first knocked on the door, I satt in a kortes waiting room wearing the necessary cleats I ovned. Kit had prepared me for what to expect at the preliminary hearing, explaining that I need to describe my daily routine as Olivia's caregiver, and then Paul had dismissed every concern I raised. The couch room was smaller than I expected, with wooden benches and fluorescent lights that made everything look vackert out. Paul sat at the defense table in our suite, looking nothing like the man veo usikt have thanked me for being so good sister ville leaving me trapped at home. The Judy asked me to state my name and age for the record. Then Kit started asking questions. I described walking at 5 every morning for Olivia's first bathroom trip, the specific meals at designated times, helping with transfers and dressing despite having no training. Kid asked about the verbal abuse, and he told the Judy and Olivia would scream that he was too slow, threw food on the floor, tell me she visade i in a car accident. Paul's lawyer objected twice, but the Judy let me continue. When Kid asked about me laptop, he explained that Olivia had deliberately knocked it over while I was applying for online classes, destroying my only chance at continuing my education. He described how Paul's side accidents happen, and blamed me for leaving electronics where Olivia could reach them, even took she done it on purpose. The whole testimony took almost an hour, and my hands were shocking by the end. Paul's lawyer stood up for cross-examination and immediate tried to paint me as a rebellious teenager who resented helping family. We asked if they'd been angry about talking a gap year, if they felt put at having to help my stepsister, if they exaggerated Olivia's behavior because he wanted to go to college instead. I answered honestly that yes, they'd been frustrated, but that didn't say the facts about what happened. Kit objected when the lawyer suggested I was lying for attention, and the Judy sustained it. Then Kit presented as testimony from her written statement, describing she suspected manipulation for months and finally had Olivia logging about fooling medical professionals. Her gav till investigators fotos of Olivia transferring herself and reaching her själves, contrasted with Paul's benefit applications claiming she needed total assistance at all times. Raymond's financial analysis gav $73,000 in fraudulent payments over 5 years. The evidence covered the defense table in neat stacks of paper.
Ich pecha noter proved that it been telling the truth. Pauls lavier tried to argue that the discrepancies were honest mistakes, that Olivia's abilities vary day to day. But Kit pointed that Paul had consistently repeated maximum disability for years, ville hans rekords hov stedi capabilities. Till ljudje tog less than 10 minuters tog de sida efter hearing allt evidence. She said there was sufficient evidence for trial on all charges, including welfare fraud, laborexploitation, and child endangerment. Paul's lawyer immediate eller requested by reduktion, arguing that Paul had strong community ties and wasn't of flight risk. Kit countered that Paul had exploited to mina sin hiska for financial gain and hovnor emosha. To ljudje denje to by reduktion, but allowed Paul to remain out on by vid strict conditions. No contact with me whatsoever and any contact with Olivia had to be supervised by a counter-provide monitor. Paul's face went red when to ljudje read to the conditions, and he felt a surge of satisfaction knowing he couldn't intimidate me anymore. To ljudje hederled to trial for late mark, about 4 months away, and dismissed us. I valked that all that Curtis feeling like someone had finale listened to me and believed what he said. 2 weeks later, Coral kallade me ett transitional hos sin tiv, say Olivia's therapist had a letter for me. I picked it up the next day, my stomach tight with nervous about what Olivia might have written. The letter was 3 pages long in Olivia's handwriting, and it started with an apology. She wrote that she'd been cruel and manipulative, that she'd taken at her anger about the accident on me because he was an easy target. She said therapy was helping her understand why she'd acted that way, and she'd learned to control people be playing helpless, and run that was. The letter acknowledged specific things she'd done, like destroying me laptop and telling me she said it idea inside she was ashamed of 2 actions now. She asked if we could talk some at him, said she wanted to try to market things right, even though she knew that might not be possible. Reading it made me chest feel tight and my eyes burned with tears. I didn't want to cry. Part of me wanted to believe she meant it, but another part remembered out on months of abuse and didn't trust anything she said. I brought the letter to me next second with Coral, and we spent a whole hour discussing whether he wanted to respond. Coral asked what he hoped to gain from talking to Olivia, and he really said he didn't have a good answer. I wasn't ready to forgive her or rebuild any kind of relationship, and talking to her would stay things what she'd done to me. But he also had things he wanted her to know about and her actions had affected me, things he'd never gotten to say when he was trapped in that house. Coral suggested he could write a letter explaining me feelings that Olivia's therapist could share with her in session, giving me a voice without requiring direct contact. That felt right, like he could have me say without opening myself up to more manipulation. I spent 3 days reading that letter, describing her cruelty had made me feel worthless, she'd stolen my education and future, I'd lost friends and opportunities because of her lies. I didn't offer forgiveness or suggest we talk later. I just told her the truth about the damage she'd cause inside I needed her to leave me alone while I rebuilt my life. I gave the sealed letter to Coral, och promised to pass it till Olivia's therapist. January came weeks now at the start of spring semester at the State University. I missed 3 semesters of college, watching friends from high school post about dorm life and football games while I was trapped as an unpaid caregiver. And finally, being on campus felt like getting me life back. My classes were hallänging in vice I loved. Professors who expected me to think critically and participate in discussions about psychology and social work. I declared a social work major after realizing I wanted to help other people escape exploitative family situations. And my introduction to social work class felt like it was designed specifically for me. The other students were focused on learning instead of manipulation, and being surrounded by people working toward futures instead of tearing each other down made me feel human again. I studied in the library between classes, joined a student organization for future social workers, and ate lunch in the dining hall while doing homework. Every normal college experience felt precious because it never close I come to losing all of it.
Mi werk studiejobb oss inte campus library, helving books and helping students find research materials. To work oss kviet and give me time to think, and earning $9 an hour felt incredible after 18 months of fortsatt unpaid labor. I got mi först paycheck 2 veckor into till semester and started at IT for a full minute before depositing IT on me phone. Det money oss mina, är troverkig det hos en todo, and nobody will take IT away or tell me over IT to them. I said part of IT to boy nucleated since most of what I ned was sold and wanted, and put the rest to our textbooks and supplies. To independence of earning my own money and making my own shows about spending it felt like proof that it escapade, that Paul and Olivia no longer controlled and a part of my life. Jag med from to transitional housing program had also started at the State University for spring semester, and we met for coffee between classes once a week. She understood family trauma and why me old friends never covered because she they live through it herself, leaving home at 17 after years of her parents using her as free child care for her younger siblings. We talked about setting boundaries with families we hold and exploited us, about feeling guilty for housing ourselves over people we hold and never housing us, about rebuilding lives that other people had tried to destroy. She was the first real friend they made since losing touch with everyone during my career imprisonment, and having someone who understood made the hard days easier. We studied together in the library, complained about difficult professors, and reminded each other that we deserved the futures we were building. Kit kallade me in late February to se Pauls trial was schedeled for late Mark, about a month away. He wanted to have made and prepare me for testifying, explaining that the trial would be more intense than the preliminary hearing, and Paul's lawyer would try harder to discredit me. We met at his office den toven, and the came me through likely questions. Han textade I calmen to defense attorney to tackrattle me, what told the if he failed overwhelmed understand. He gave me the evidence had be presenting, including hans testimony, the investigators photos, Raymond's financial analysis, and Olivia's admission that she had fake helplessness. Kit said the evidence also verhelmingly in our favor, but trials were unpredictable, and he needed it to be prepared for Paul's lawyer to paint me as a liar or exaggerator. He had me practice on swearing hostile questions until I could respond calmly without getting defensive. By the end of the meeting, I felt nervous, but ready, knowing that testifying meant facing Paul again, but also meant making sure I face real consequence for what I done. The week before at the trial, Kit called me between classes. Paul's lawyer wanted to make a final play offer to avoid going to trial. Kit explained the terms over to von Willi sat on a bank outside the library. Paul would admit to reduce charges, serve 18 months in jail, get 5 years probation after release, and pay back all the fraudulent benefits plus me lost wage. Kit said it also the cent offer that guaranteed consequence without the risk of trial. I listened to him lie out the numbers and the timmerlina, but summating about it failed wrong. Paul would admit to lesser charges, spend less than 2 years locked up, and then move on with his life. Like, what had he wasn't that serious. I told Kitty wanted Paul to stand in court and admit exactly what he did, not had behindrade said charges that made it sound less awful than it. Us. Kit got quiet for a second, then said going to trial was risky because juries were unpredictable and we could lose everything. But he also said he believed we had a strong case with all the evidence and if we wanted to push for full accountability, had they supported the decision. I said he wanted the trial. Kit said had they react to play a offer and we they see Paul in court. The trial started on a Monday morning 3 weeks later. I sat in the front row of the courtroom with and on one side and jag med on the other for moral support. Paul sat at the defense table in a suite that made him look respectable. Nothing like the man behold to need me into unpaid labor for 18 months. The jury filed in and took their seats. 12 strangers behold to see the EF Paul face real consequence or valkid away. Kit stood up and gave his opening statement, laying out the charges and promising to prove Paul had committed welfare fraud, labor exploitation, and child endangerment.
Pauls lawyer argued that Paul was so struggling single that they made mistakes but never intended to hurt anyone. I wanted to scream that intention didn't matter when till damage oss realan deliberate. But he stayed quiet and waited for the evidence to speak. And testified first, talking to stand on day one and explaining her role as Olivias physical therapist for 5 years. Kit valked her trug her professional observations, asking specific questions about Olivia's actual capabilities versus what Paul repeated to disability services. And described watching Olivia demonstrate full upper body strength, independent transfers, and fine motor control during therapy sessions. Ten hearing Paul claim Olivia needed total assistance with all daily tasks. She told she about today she forgot her phone and came back to hear Olivia logging about fooling medical professionals. She suspected manipulation, but never had proof until that moment. Pauls lawyer tried to suggest oss beser against Paul misremembering events. But han had detailed session nitas going back years that back it up ever a word she said. Till gjorde tog nutas ville she testifierad, their face serious as they absorbed to gap between Olivias real abilities and Paul's fraudulent claims. Raymond testified on day 2, presenting the financial evidence had accomplished during his investigation. He explained that Paul had been receiving maximum disability benefits for Olivia based on reports claiming she needed it rundklock and couldn't perform basic tasks independently. Raymond gave to jury documents proving Paul had received $73,000 over 5 years, all based on exaggerated and false claims about Olivias limitations. He valked trug bank statements, benefit applications, and medical reports that Paul had submitted, pointing at specific lies in each document. Paul's lawyer tried to have argued that Paul genuinely believed Olivia needed that level of care. But Raymond presented as therapy notes from the same time periods, showing Olivia was far more capable than Paul claimed. The financial trial was clear and damning, showing Paul had knowingly to Maximus benefits ville forskning mit att provide unpaid that wasn't actually necessary. Vivian testified that afternoon, describing what she found when she investigated the case. She told she had been hoving up at 7:00 in the morning and catching Olivia transferring herself without help, about interviewing me and hearing an idé been trapped providing full-time care without training or pay. Vivian described finding me exhausted, isolated, and stuck in an exploitative situation where Paul and Olivia controlled every part of my life. She explained that Paul had cancelled Olivia's professional aid service the week after moving in with me mom, immediately replacing paid trained help with me as free untrained labor. Vivian's testimony made everything sound even worse than he remembered, laying out the systematic way Paul had used both me and Olivia for financial gain. Paul's lawyer suggested he could have left on a team he wanted, but Vivian pointed that he was out on with no money, no transportation, and a mother view supported Paul's demands, making escape nearly impossible without outside intervention. I testified on day 3, walking taktesten with me hands shaking, but my voice stayed do. Kid asked me to describe my daily routine during 18 months, and he told to jury about walking at 5 every morning for Olivia's bathroom demands, about being bereid for being too slow or doing things wrong, about watching my college acceptance letters expire while I was trapped providing care. I described Olivia throwing food on the floor and Paul believing her lies that they refused to feed her. I told she about catching Olivia doing things alone that she claimed were impossible, about her deliberately destroying my laptop to sabotage my college applications, about Paul dismissing every concern he raised. I explained that mom enabled everything, saying Olivia was just processing trauma whenever she told me she had the idea. Paul's lawyer tried to paint me as an exaggerating, rebellious teenager who resented helping family, asking if they ever just refused to help or told Paul no. I explained that he didn't tried refusing and Paul threatened to kick me at vitnovera to go. That he tried telling mom and she forced Paul's version over me every time. The lawyer asked if maybe I was making things sound worse than they were. But Keith presented me detailed accounts that matched perfectly Vitans observations, the investigators' photos, and the financial records.
Everything inside had documentation backing it up, making it impossible to dismiss as TNA's drama. Olivia testified as part of the prosecution case on day 4, and watching her take the stand felt strange after everything that happened. She admitted that she day fake helplessness and manipulated everyone around her, that she day being cruel to me because she was angry about her limitations, and he was an easy target. She cried ville describing and Paul encouraged her to exaggerate her needs to maximise benefits, and had coached her on what to say to doctors and disability examiners. Olivia said Paul told her that extra money would give them a better life, that she was helping the family be playing more disabled than she actually was. She told her about talking her angered to car accident out on me, about enjoying the power of making me do everything for her, even when she could do it herself. Paul's face went red ville Olivia testified and his lawyer objected multiple times, but the jury let her continue because she was a prosecution witness. Olivia's testimony destroyed any remaining argument that Paul was just a confessed that we didn't understand the rules. The jury deliberated for 6 hours ville I satt inte kortes halvväg vitan and jaime, too nervous to eat or focus on anything. Kit came at twist to say the jury had sent questions to the jury, but would stay tell me what they asked. Finale, the bife called US back in inside the jury had reached verdicts. Vi filed back into the couchroom and I satt inte same front row seat, gripping the bank in front of me ville the jury foreman stood up. The jury asked if they reached verdicts on all counts and the foreman said yes. Guilty on welfare fraud. Guilty on labor exploitation. Guilty on child endangerment. Paul's face went pale as each verdict was read. His lawyer putting a hand on his shoulder ville Paul started straight ahead. The jury tanked the jury ansett a sentencing date for 2 weeks later, till en dismissed everyone. I valkedet of the courtroom feeling like it could finale berätta, knowing Paul would face real consequence for what he done. 2 weeks later, I satt inte same courtroom for sentencing. Paul stood in front of the jury ville Kit presented a sentencing recommendation based on the severity of the crimes anti-harm cause. The jury reviewed the case file, located Paul, and delivered the sentence. 3 years in state prison, 5 years probation after release, and others took payback 7-3-000 in fraudulent benefits, plus 4-5-000 Tommy for lost wage. The jury's voice was firmas explained that Paul had exploited both his doctor and stepdaughter, prioritizing financial gain over our well-being and development. The sentence reflected the seriousness of betraying family trust for monetary benefit, and the jury hoped the time in prison would make Paul understand the gravity of what he done. Paul's lawyer skrev could remain free pending appeal, but the jury denied it and ordered Paul taken into custody immediately. To Beisvalked over and put handcuffs on Paul right there into courtroom, leading him through outside door ville his lawyer got her papers. Mom attended to sentencing and could through the vaulting, sitting 3 rows behind me and sobbing into tisses ville the jury spoke. After Tobias took Paul away, she tried to approach me into halvway outside the courtroom. She said my name and reached for my arm, but I stepped back and told her I needed more time before I was ready for any kind of relationship with her. Mom said she understood and that she was sorry, her face red and puffy from crying. I valkade away without saying anything else, leaving her standing into kortes villan and jag waited for me beat exit. I met with me therapist the next day to process everything that happened. Sitting in her office felt safe after the intensity of the trial and sentencing. And I told her about the mixed feelings feeling around in my head. Relief that Paul was held accountable and would spend real time in prison for what he did. Sadness that my family situation had exploded så kompletelle. That the people we over supposed to protect me had used me instead. Anger that it took outside intervention to stop the exploitation. That me and mother hadn't chosen me over Paul until fortsatt to be legal consequence. My therapist listened and helped me understand that all two feelings could exist at the same time. That justice didn't erase the lost time or the betrayal, but it did help me move forward. She reminded me that I survived submitting awful and come stronger, that I was building a new life on my own terms.
Till session helped me see that closing this chapter meant it could finally focus on the future instead of being trapped in what Paul and Olivia had done to me. I drev myself into my classes that first semester, staying up late in the library and having up early to study groups. Every assignment felt like proof that I could succeed without anyone controlling my time or telling me wasting opportunities. When finalgrades posted in December, I started at 37 GPA my screen and failed summating shift inside me. My psychology professor pulled me aside after our last class and asked if I didn't ever considered graduate school. She said my paper on family systems and power dynamics have real insight and that I had the kind of analytical mind that would thrive in advanced study. I tänker här and said I didn't think about it, but mostly I felt prove that someone of potential in me base on my actual work instead of very could full of others. The spring semester started with news from Olivia's therapist through the coach reporting system. Olivia had enrolled in regular high school classes instead of continuing home instruction. Her therapist noted that attending school with other students was forcing Olivia to develop genuine independent skills since she couldn't manipulate classmates the way she manipulated family. The report mentioned Olivia was learning to ask for help appropriately instead of fucking helplessness and that she was taking responsibility for her actions in therapy sessions. I felt while reading about her progress, like I was supposed to about couldn't take it there yet. Part of me hoped she was actually hanging, but another part remembered every cruel thing she decided and didn't trust that real feints was possible. The restitution payment started arriving in February through a account manager account. The first deposit was $8,000. A chunk of the $4,500 Paul owed me for lost wage. I sat at my laptop staring at my bank balance and feeling like I was looking at someone else's account. I never had more than $500 in my entire life. I transferred most of it straight to my tuition account for next year, treating the money exactly like the scholarship replacement it basically was. The rest went into savings for textbooks and living expenses. Every dollar felt like reclaiming summating Paul had stolen, turning his exploitation into my education. Jag med Andy started apartment hunting in Mark for supermora year. B. Found a 3-bedroom place near campus that needed a tid roomate, and jag was free from her biology class wanted to move out of the dorms. The apartment had old carpet and a kitchen that barely fit 2 people, but it was ours. We signed the lease in April, and I felt actual excitement about moving in. These were roommates I hos. People were treated me like an equal instead of unpaid help. The apartment represented the kind of normal college living situation I hold of her all along, the life Paul had tried to prevent me from having. Mom texted me in late, me asking if we could meet for coffee. 6 months had passed since the sentencing, and I ignored most of her previous messages. Coral and I had discussed boundaries and therapy, talking about what kind of contact I was comfortable with and what my limits were. I agreed to meet Mom at a coffee shop near campus with a 4-hour time limit. I got there first and picked a table near the door so I could leva easily if I needed it. Mom arrived 10 minutes late, looking older than I remembered. She ordered tea and sat down across from me, her hands shaking slightly as she repaired them in the cup. She told me she'd been in therapy since the trial, working with someone who specialized in family dynamics and codependency. She said her therapist was helping her understand them she'd enabled Paul and failed to protect me. Mom didn't make excuses or try to justify what she'd done. She just listed the ways she'd been wrong, acknowledging that she'd chosen her Marias over me Safatu and that she'd dismissed me complaints because facing the truth would have meant admitting she'd made a terrible mistake. She said she wanted to do better and asked what that would look like for me. I told Mom I appreciated her talking accountability, but I wasn't ready to have her back in my life regularly. The hurt was too deep and too recent for me to pretend everything could be normal between us. We agreed to occasional supervised meetings where she could demonstrate changed behavior over time, maybe once every 5 months in public places with clear time limits. Mom's face crumpled a little, but she nodded and sighed she understood.
Vi finnes her our drinks in avkvad silence, and I left feeling emotionally exhausted, but also relevant I det held me bondarius. And kaled me in junvit an unexpected request. She was organizing a training session for healthcare providers about recognizing signs of family exploitation and caregiver abuse. She asked if I'd be willing to speak about my experience to help professionals identify similar situations with their patients. The idea scared me at first, talking about everything that happened in front of strangers we overcame in medicine. But I explained that my story could help prevent other families from exploiting young caregivers and that healthcare providers needed to understand what warning signs looked like in real situations. I agreed to do it and spent 2 weeks preparing what I'd say. The training session happened in a hospital conference room with about 30 therapists, nurses, and social workers. I stood at the front and told them about becoming Olivia's caregiver with training, about the verbal abuse and manipulation, about them everyone dismissed me consent gentil and caught Olivia lying. I explained them isolated I become andeng novan kursjonet var en 18-year-old was providing complex medical care alone. When I finished had, several people asked questions about what things they hold watch for and to approach families when they suspected exploitation. Walking out of that hospital, I felt powerful in a way I hadn't before, like my experience could actually help protect other people. I hanged me major to social work at the start of summer session. Sitting in my academic advisor's office, I explained that I wanted to help young people escape exploitative family situations. My psychology classes had been interesting, but I realized I wanted more direct work with vulnerable populations. My advisor pulled up the social work program requirements and walked me through what classes I need. She mentioned that my personal experience would give me insight that would make me a better advocate, but I also need to work on maintaining professional boundaries so I didn't burn out. I left her office feeling like I finale figured what I was supposed to do with my life, like everything that happened had led me toward this purpose. Another letter from Olivia arrived in August, a year after the trial ended. Her handwriting was neater than the first letter. Det var more careful i husen. She wrote about her progress in therapy and described the work she was doing to understand why she treated me so badly. She acknowledged specific cruel things she decided to do, not making excuses, but explaining what her therapist had helped her realize about using manipulation to feel powerful when she felt helpless about her disability. Olivia wrote that she didn't expect forgiveness and wasn't asking for a relationship. She just wanted me to know she was genuinely working on becoming a better person and that she was sorry for the pain she did cause. I read the letter twice and put it in my desk drawer. I wasn't ready to respond yet, but I also didn't throw it away like I had the first one. I sat at my desk tray. They slaughtered and opened a blank document to read back to Olivia. My fingers hovered over the keyboard while I talked about what I wanted to say. I typed that I appreciated her honesty about her progress in therapy and that I was glad she was working on herself. I wrote that I vised her well in her recovery and hoped she continued developing healthier ways to cope with her disability. Then I added the important part, the boundary I needed to set. I explained that while I acknowledged her growth, I wasn't interested in rebuilding a sibling relationship. I needed to focus on my own healing and moving forward with my life. I read it over twice, hanged off a words to make sure that the tone was clear but not cruel, and it's before I could second guess myself. The email felt honest and fair, protecting my own well-being while not dismissing the work she was doing. The application for the internship with adult protective services came through my social work department advisor in October. She forwarded me the posting and said my experience made me a strong candidate. I filled in the forms, wrote an essay about why I wanted to work in exploitation prevention, and submitted everything by the deadline. 2 weeks later, I got called for an interview. Vivian was on the interview panel, sitting at the conference table with 2 other supervisors she didn't know. She smiled when I walked in, but kept things professional during the questions. They asked about me Keshaborg, me Karagwas,
and de handle difficult case involving family dynamics. When they asked why I wanted this specific internship, I told them I understood what it felt like to be trapped in an exploitative situation, and I wanted to help other people recognize the warning since before years of their lives got stolen. Vivian nodded and wrote a summating done. I got to acceptance email 3 days later. My internship started in January, working 15 år vid Vivians investigationsteam. She tacked me en tech review of case förles, spot inconsistencies in reported canals versus actual capabilities, and interview of potential victims vidtekt making them feel interrogated. She gav me the documentation procedures that had helped build the case against Paul and explained and proper evidence collection made the difference between successful prosecution and case that fell apart. Working with her felt like handling everything it was survived into summating useful. She became more than a supervisor. She became a mentor who understood exactly what it had been through and helped me figure out and to use that experience to protect other people. 2 years after the investigation started, I valkade across campus toward my apartment carrying textbooks for my senior year classes. I had a 3,88 GPA, a job offer from a victim advocacy organization waiting for after graduation, and me on place that I shared with to romates who I actually treated me like an equal. The scholarship money I lost when Paul derailed my education had been partially replaced by the restitution payments, which I put toward tuition. I was talking advanced courses in trauma-informed care and family systems, building toward a career helping people escape the kind of situation they survived. My friends were people living husen, people who respected me boundaries and didn't expect me to have sacrificed my life for their convenience. Paul was still in prison with another year left on his sentence. Momandi had occasional supervised coffee meetings where she demonstrated her therapy progress, but he still wasn't ready for a real relationship with her. Olivia was living in a group home, learning actual independent living skills. None of them had any power over me, Susanne. My life belonged to me now. Every decision and every direction I took was mine alone. Walking into my apartment building, I realized the family that had tried to track me had actually freed me behaving me exactly what I didn't want my life to be. I sat in my family systems class the next week listening to a lecture about exploitation dynamics within households. The professor described patterns of forced caregiving, isolation tactics, and an abusers convinced victims that mistreatment was normal family obligation. Everything she said matched what I lived through. After class, I stayed behind and told her about my experience. She asked if I'd be willing to do a presentation for next semester's class about recognizing exploitation from a survivor perspective. I agreed immediately. Escaping that hours had been the best thing that ever happened to me, even to getting there had been painful and scarring. I was stronger now, more aware of manipulation tactics, more confident in setting boundaries. I learned to recognize when someone was trying to take advantage of my willingness to help. My commitment to helping other people escape exploitation came directly from understanding an ACT was tacket trapped and har IT was 2 years out. My life was genuinely mine now, built on choosing mig för misefratter den obligationsforsked on me. That freedom was whatever a difficult moment I gone through 2 years here. I valkade at all that classroom knowing exactly what I wanted to have to with me future.